Hello guys, welcome to Home 24. Basically, this is on what's trending. Sasa wadau, kuna moja mwecheche. Moja mwecheche ni kama hivi. Hivi majuzi Rigathi Gachagua aliongelelea uporaji wa pesa pale, yani fedha za wananchi ambao wanakatwa pale katika mishahara zao. Na wadau, mambo imeivana mahali. Duale aliweza kuambia Rigiji ya kwamba anataka kujua ni pesa ngapi zimeweza kuporwa pale through SHA ama through the NHIF ilikuwa pale awali. Naye amesema amjibu leo kabla ya siku kuisha pale. Naye Rigathi Gachagua hakuweza kufanya hivyo. Rigathi Gachagua naye unajua tu anakuanga na comeback deadly. Sasa naye akabtime pale. Akasema ya kwamba ilikuwa ni jibu huyu Duale ya kwamba alisema ni mjibu leo kabla ama saa 4 kamili pale. Alikuwa kule maeneo ya Ukambani na akaweza kumwambia Duale, nilikuwa nimepitia pale kinyozi pale, huwezi enda kazini ukiwa umechakaa, ni muhimu. Bas. Naye Rigathi Gachagua akaweza kumjibu bwana Duale, waziri wa health pale, ni waziri ama ni CS, whatever it is, ya kwamba huyu Duale amenijibu, anasema ati SHA inafanya kazi kila pahali Jamhuri ya Kenya. Hapa Ukambani inafanya kazi. Sasa wewe Duale, hii SHA mlipanga na Kasongo, mkaleta system ikakost 104 billion. Hiyo pesa mumeiba. Jana umeniuliza by saa 4 nikujibu nikupatie details. Nimechelewa kidogo, nilipitia pale kwa kinyozi. Nilitaka nijibu wewe saa 4. Lakini nikaona ukienda kwa kazi lazima unyoe vizuri. Si nimenyoa vizuri? Unajua hii mambo ya familia ni ya maana. Hapana tembea kwa makazi ni hivi. Si lazima unakaa sharp. Ndio nimechelewa kidogo. Sasa katika ile consortium ambaye ililete biashara ya 104 billion. Kampuni inaitwa Convergence Network Solutions. Iko na 17.89%. Hiyo kampuni ni ya waziri Duale, ndio mwizi mkuu katika Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo Duale, uliniuliza details. SHA imeibiwa 50 billion. Hiyo Kasongo ufuati, unaanza kuingia juu ya gari kusema ati kuna kiongozi ati ng'ombe yake ilikufa kwa sababu ya kupe. Ni utoto si utoto? Ni ujinga si ujinga? Sasa wewe kuliko ulete maneno ya maana, SHA imeibiwa 50 billion, wewe unafuata ati ng'ombe imeuliwa na kupe. Hii mtu kichwa yake ni mzuri? Sasa hii Citizen Kasongo owns 80%. Wameiba 6.3 billion, imetolewa cash from Equity Bank na mtu ya Kasongo. Mtu ya Kasongo anaitwa Linus Ngetich, ambaye hako na minority shares kampuni yake ya insurance inaitwa Amaco, na anafanya kazi pale ikulu ya rais. Huyo ndio ametoa pesa taslimu cash, ndio anapatia kina Kawaya na Nimrod Bai kuja kuhonga Wakamba. Wewe Kasongo, tukisema wewe ni kingei, 6.3 billion ya hii Citizen kupitia hii mtu yako mumbeiba pesa ya raia. Alafu na shida ukitupigia kelele. Ameenda pale Thika, ameuliza wananchi wa Thika, ati kati ya mimi na hii watu ya Mbizani ni nani mwizi? Akaambiwa ni wewe. Mimi nauliza hapa, kati ya sisi hapa na Kasongo nani mwizi? Kati ya sisi na Kasongo nani mwizi? Mambo ya bolea, Kasongo walitangaza 2 months ago. Mabilioni ya pesa yaliweza kuhibwa through the scheme yenye waliunda yeye na bwana Rais William Ruto, ambayo inaitwa the SHA kutoka pale NHIF. Moja mwecheche na kuambia mambo yanazidi pale kuchemka. Hivi jana kulikuwa pale na the attempt of arrest ya Governor Sakaja. Hii ina
kuja baada ya malalamishi pale Senate ya kwamba Governor Sakaja amekataa kuwajibika au kuja kuwajibika jinsi pesa au fedha zilizo za county ziliweza kutumika pale, na vile vile ile mambo ya flood imeendelea pale, na Sakaja pia amejaribu. Unajua, kama mtu amejaribu, na hii mambo pia ni ngumu. Saa nyingine kuna makatelo walijenga magorofa pale kwenye masiwa lines, inakuwa difficult for a governor to understand hii vitu inakuja wapi, but ilhali siwezi kumtetea Sakaja pale. Ni jukumu la gavana ku make sure ya kwamba the capital city of Kenya, which is Nairobi, inakuwa mwijiji. Sasa wadau, kwenye magazetini pale niliweza kupitia jana, nikaweza kuona ya kwamba magavana karibu 14 wanakula pale large. Yaani wale ni walafi sana, wanakula fedha ambazo zimeweza kutengwa pale za wananchi kuwatekelezea jambo au mamiradi tofauti kwenye makaunti zao pale. Mimi ningependa kama ni njia hii yenye wanachukulia Sakaja akuwe accountable based on fedha zenye alipewa pale za county, then ili shoka liweze kukata both sides. First of all, ianze na hao ma CS kwanza Aden Duale. Kwanza hiyo skando imekuwa mwecheche sana, imekuwa ikitrend for long. Hii mambo ya NHIF na SHA iweze kuwa accountable, aitwe pale Senate, explain vizuri pesa za wananchi zilienda wapi na kwa nini wanasema either SHA inafanya ama SHA ifanyi, na why are the money missing. Kwa wachache ambao walioweza kutumia pale hii SHA wanasema haifanyi, wengine wanasema inafanya. So I think it's maybe it depends na scheme yenye venye wameiset pale, na whether inafanya whether ifanyi. The CS should be accountable. Kuje kwa ground explainie wananchi whether the SHA project is working or whether it is not working. Another thing ningependa kuhaji hawa mapolisi wenye wanatumwa kushika watu based on accountability. Usikuje kutesa wanyonge hapa chini. Piga wakubwa, wadogo waogope. What I mean, umeanza na governor, ungeanza na governor. Tafuta hao wakubwa, anza hata na rais. Uliza rais bwana, ulisema umetenga fedha kiwango fulani ya kufanya project fulani. Bwana, tunakuhitaji pale parliament ukuje tu explainie. Unajua, let us not be cowards to say but sorry. Tufuate mikakati. Kama sheria inakata upande zote, ikate upande zote. Wadau, ama namna gani? Ningependa kujua pale kwenye comment section kama ninaongea upuuzi ama najaribu kusema ukweli, kwa sababu there is no way you can hold Governor Sakaja accountable for the Nairobi mess yenye kwa pale imeishi kwa pale. But also we remember there is a president, there is CS, there is PS, watu ambao wameweza kushikilia zile madockets kubwa, and yet there is no any accountability yenye wanaweza kukua hold on pale. Kwa president ningesema kuna 2-3 zimefanyika pale, ameweza ku make a surety and he has done his job, but kuna zile zenye hajafanya. Wananchi wanateta, maisha imepanda juu, kuna unyanyapaa pale wa naweza sema in terms of for example development. Rais kuna zile amefanya vizuri na kuna zile zenye hajafanya. Je, Rais William Samoei Ruto anahitaji muhula au term nyingine pale, the second term, kumalizia ile kazi ambayo anaofanya kwa sasa hivi, ama wadau nyinyi mnasema ni one term? Now, what unfolded at City Hall this evening, where slightly over a dozen police officers went to effect the arrest of Nairobi Governor Johnson Sakaja for failing to appear before the Senate's County Public Accounts Committee, may appear at first glance like a decisive step in enforcing accountability. But scratch beneath the surface, and the timing raises more questions than answers, because by the time those officers arrived just before 7 p.m, the Senate had already moved on, escalating the matter to the country's police boss, Inspector General of Police Douglas Kanja.
NTV senior reporter Ibrahim Karanja now unpacks what looks less like enforcement and more of theatrics. At exactly the hour when government officers fall silent and corridors empty, police vehicles rolled into City Hall. A team of about a dozen officers led by Nairobi Regional Police Commander Issa Mohamud and flanked by police spokesperson Mushiri Nyaga. Their mission to arrest Governor Johnson Sakaja. We're here to look for the governor, so we take him to the Senate. You know, under the Constitution and Articles 96 and 125, the Senate has the powers to summon any person, including the governor, particularly on use of resources, through summonses. If he fails to honor the summons, then the Senate goes to the next step and issues a warrant. The warrant is directed to, because this, you know, it undermines, you know, oversight. It's a contempt of parliament. So the Senate issues directions to the Inspector General of National Police Service to arrest whoever who has disobeyed. And for this purpose, the governor of Samburu and the governor of Nairobi. So reminding them, they hold very high offices wherever they are. So it's not a question of cat and mouse chase. They are also duty bound as individuals and people individuals holding high positional levels to actually do the honorable thing and present themselves before Senate. Maybe they want that vote. But here is the catch. The Senate's County Public Accounts Committee had directed that Sakaja be presented before it at 10 a.m. Monday morning, a directive that was not honored by the police. And by the time the sun was setting, 8 hours later, the Senate had already escalated the matter, shifting focus from Sakaja to the Inspector General of Police, Douglas Kanja, summoning him instead to explain why the earlier order had not been enforced. You see, when you tell the IG to present somebody, it means it's something that is very urgent. So if the Inspector General cannot do so, then it is a situation that warrants this committee to summon, not to invite the IG. Because if it was a matter like what we have is a constitutional deadline. So I don't think that we'll be using the word invite. We'll be using the word summon the Inspector General of Police to appear before this committee to explain why he has been unable to produce these witnesses before the Senate. Yeah. So why then the sudden urgency at dusk? Why search for a governor at his office long past official working hours? And more curiously, why look for him there at all? The governor who has failed to go, not the Inspector General. Where the Inspector General comes in is that he comes in because he was supposed to execute the warrant. And who's supposed to execute the warrant? It is me and all these officers you can see here. And that's what we are doing. So if he has failed to go today there, we'll go for him. That's the only thing. There's no other shortcut. Because the next step is the Inspector General will be in the dock to answer. Because the status of the Senate is same as the High Court. You see? So they can issue a warrant for the Inspector General or any other public officer or any person. Which raises an unavoidable question. Was this truly an attempt to enforce the law or a performance carefully staged for public consumption? Also being sought after by the police over the same fault is Samburu Governor Lati Lelelit. The Senate's County Public Accounts Committee is by law racing against time. It must conclude its review of county finances for the financial year 2024-2025 by March 31st. Tonight is March 30th. The clock is ticking. And in that race against time, the lines between accountability and optics appear increasingly blurred. Ibrahim Karanja, NTV. And just as this story is beginning to run, we have a statement coming in from the office of the governor, that is the office of the governor of the Nairobi City County, Johnson Sakaja. And in part it reads, the office of the governor notes with concern the actions taken following the arrest order issued against the governor by the Senate Watchdog Committee. I will just skip some parts, and he says,
The dramatic actions by the Office of the Inspector General in this matter are unwarranted and unnecessary. The issue at hand is not a personal matter against Governor Sakaja Johnson, but one that is being handled collectively by the Council of Governors, a body to which all governors subscribe. Any matters arising between governors and the Senate that are not personal in nature should be addressed institutionally between the COG and the Senate, not through actions targeting an individual governor. The governor acted in accordance with the guidance issued by the COG, which advised governors not to appear before the said committee until the outstanding issues raised are addressed. Governor Sakaja has been appearing before all other committees of the Senate, up to and including his most recent appearance last week before the Lands, Environment and Natural Resources Committee. The statement goes on to say the governor has also appeared before the CPAC committee more than any previous governor to respond to audit reports that dating from as far back as 2015, meaning he covered his predecessors' audit periods. It is therefore misleading to single out one governor in a matter that is collective and consultative in nature. The statement continues that further, regarding the events of today, the governor has been in office since morning and remains fully available through all appropriate channels to address any matters at hand. There is no justification for creating unnecessary drama or a show of force at night. Moreover, the issue goes beyond one individual. Today alone, 29 governors were summoned before the County Public Accounts Committee, that CPAC. Only 2 appeared and declined to address substantive matters in line with the COG's position until the underlying issues between the council and the Senate leadership are resolved. And so the Office of the Governor calls on the Senate and the Council of Governors to resolve these matters amicably, respectfully, and through structured dialogue, rather than escalating the situation into unnecessary displays of enforcement. And so that is a statement from the Office of the Governor of Nairobi City County, that is Johnson. Ningependa kujua pale kwenye comment section. Don't forget to like, subscribe to our YouTube channel pale at Home24, and also don't forget to follow us hapa kwenye TikTok at Home24. See you until next time. Wadau.